আসসালামু আলাইকুম। দর্পণটিভির পক্ষ থেকে বিশ্বের যে যেখানে আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দর্শকবৃন্দ, আজকে একটি বিশেষ দিন। আজ 26শে মার্চ শুক্রবার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং জাতীয় দিবস। তবে আজকের এই দিবসটি অন্যান্য বারের স্বাধীনতা দিবসের মতো নয়। এবারের এই দিবসের রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। বাংলাদেশের 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে এবারের স্বাধীনতা দিবস পালিত হচ্ছে। 1971 সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে এ স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। সে হিসাবে এই সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে দেশে বিদেশে অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং শুভেচ্ছাও জানাচ্ছেন বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীকে। এবারের এই অনুষ্ঠানের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন যে তারিখটি রয়েছে সে তারিখের মধ্যে রয়েছে একটি চমৎকার মিল। যেমন আমরা যদি বলি আজকের তারিখ 26/3/21, এই তিনটি যদি আমরা একত্রে যোগ করি তাহলে 50 হয়, আর 50 হলো সুবর্ণ জয়ন্তীর সংখ্যা। সুতরাং এই তারিখের সাথে যে মিল আছে এটি হয়তো অন্য কোনো সময় হবে না, কারণ এবছর 21 সাল চলছে। সেটা যদি 22 সালে হয় তাহলে সেটা 51 হবে, আর গত বছরের হিসাব করলে আমাদের সেটা 49 হবে। সুতরাং এই তারিখটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এবারই হচ্ছে সেই 50 বছরের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান, এবং এই 50 হচ্ছে এই তারিখের সম্পূর্ণ যুগফল। সুতরাং এটা একটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আপনারাও যোগ করে সেটা মিলাতে পারেন। এবারের এই দিবসটি বৈশ্বিক মহামারীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জানেন সবাই যে বিশ্বময় দুর্যোগ আছে। এখানে করোনা ভাইরাস প্যান্ডামিক মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। তাছাড়া আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগদানকৃত ভুটানের লিটে শেরিং এক সময় বাংলাদেশে লেখাপড়া করেছেন। এরপর তিনি দেশে গিয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং সেখানে অতিথি হিসাবে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন এই সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য। এই সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আরেকটি দিক হচ্ছে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। সুতরাং সেদিকটিও বিশেষ তাৎপর্য গ্রহণ করে। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল এমএজি উসমানী অবদান সহ যারা শহীদ হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন এবং সম্ভ্রম হারিয়েছেন তাদের সবার প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করছে। সাথে সাথে যে সমস্ত প্রবাসী বিভিন্ন দেশে এই যুদ্ধের সময় বহির্বিশ্বের বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে কাজ করেছেন এবং সংগঠক হিসাবে কাজ করেছেন, তাদের সবার প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা। এই দিবসটি উপলক্ষে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত ভাবেও অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে, এবং এই উপলক্ষে বিভিন্ন সংবাদপত্র, টেলিভিশন বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে যাচ্ছে। আমরা আজকে প্রথমেই এই দিবসটি বাংলাদেশ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে কিভাবে সূচনা করা হয়েছিল সেটি আমরা দেখব, এবং এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য অনুষ্ঠানের কথা আমরা তুলে ধরব। ধন্যবাদ। আমরা বাংলাদেশ হাইকমিশনের কিভাবে দিবসটির
উদ্বোধন সূচনা করা হয় সেটি দেখলাম। এবারে আমরা ব্রিটেনের রানীর শুভেচ্ছা বাণীটি আপনাদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি। এবারে ব্রিটেনের প্রিন্স চার্লসের মেসেজটি আমরা তুলে ধরছি। Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I am so very pleased to be able to send my warmest congratulations and best wishes to everyone celebrating the Golden Jubilee of Bangladesh here in the United Kingdom, in Bangladesh, across the Commonwealth and around the world. It is a matter of great personal sadness that this global pandemic has so far prevented me from making a visit to Bangladesh to mark this special year. I'm only too aware that the coronavirus has had a dreadfully heavy impact on so many lives and livelihoods, and I particularly wanted to express my heartfelt gratitude to frontline workers helping to keep Bangladesh safe during these difficult times, and to the many British Bangladeshis who contribute so much to the National Health Service here in the United Kingdom. Over the past 50 years, I have been fortunate enough to witness Bangladesh's incredible development into the confident and proud partner of today. These achievements have been remarkable, from bringing more than 50 million people out of extreme poverty since 1990, to increasing life expectancy and reducing infant mortality, to turning the economy into one of the fastest growing in the world. As the royal founding patron of the British Asian Trust, I am so proud that the Trust has helped in a small way to support these achievements. Over the past year, the Trust has reprioritized its programs to tackle the pandemic in Bangladesh, which have included setting up COVID-19 sample collection kiosks, building on mental health awareness by providing counselling services, and supporting children missing out on school through a virtual education initiative. Bangladesh has also shown considerable leadership on tackling the existential threats from accelerating climate change. We all have a responsibility to address it individually and collectively. And this will be absolutely crucial as we near another significant milestone in the battle against climate change at COP26 in Glasgow this year. In this regard, I particularly welcome the role of the Honourable Prime Minister, Sheikh Hasina, in chairing the Climate Vulnerable Forum of Nations, most affected by the multiple threats of global warming, climate change, and biodiversity loss. The extraordinary talents of your people have been admired and recognised throughout the world, including here in the United Kingdom. The 600,000 strong British Bangladeshi diaspora community underpins the close kinship between our nations. I have seen at first hand the incredible contribution this community has made to all walks of British life, including in tackling this dreadful global pandemic. Our countries have a shared history, a shared constitutional commitment to freedom, the rule of law, free speech, and democracy, and an affection which continues to bind us in friendship. We come together today in the context of the Commonwealth as friends and beneficiaries of a common heritage. We shall remain together as partners over the years to come. Ladies and gentlemen, I send my fondest wishes to Bangladesh and all those celebrating this very special occasion. Shadinota Ponchash Bochore Bangladesh, Ke Ama Obinandan. ধন্যবাদ দর্শক মন্ডলী, আপনারা শুনলেন এবং শেষ লাইনটি তিনি বাংলায় বলেছেন এবং প্রথমে তিনি সালামও করেছেন। সুতরাং এই মেসেজটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যেটি দিয়েছেন
ব্রিটেনের রাজপুত্র প্রিন্স চার্লস, তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাংলাদেশের 50 বছরের এই যে সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে উপলক্ষে তার মেসেজটি পাঠ করেছেন। আমরা এখন শুনবো ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যটি। Congratulate the people of Bangladesh on your 50th anniversary, and it's amazing to reflect on how much your nation has achieved since the circumstance of its birth. It was the visit of Sheikh Mujibur Rahman here in 10 Downing Street in 1972 that was instrumental in forging the friendship between our countries, and I fondly recall being welcomed to Bangladesh with a great deal of warmth and generosity in 2018. The bond between us is incarnated by the 600,000 strong British Bangladeshi community who contribute so much to the United Kingdom every day. I think particularly of the fantastic doctors and nurses in our NHS, many of whom are helping to treat and to vaccinate people in our battle against COVID-19. Of course, the best way to support their efforts is by taking up the offer of a vaccination when it comes to you. Today, Bangladesh is one of the fastest growing economies in the world, and we share the ambition to create an ever more prosperous and environmentally sustainable future. And so I look forward to working with Prime Minister Hasina to seeing her again at COP26 in Glasgow. But for now, as we look ahead to the next 50 years of British and Bangladeshi friendship, I wish everyone the very best for your Golden Jubilee. ধন্যবাদ দর্শক মন্ডলী, আমরা শুনলাম ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের ভিডিও মেসেজটি, যেটি তিনি বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দিয়েছেন। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের ব্রিটেনে বেশ কয়েকজন বাঙালি বংশোদ্ভূত এমপি রয়েছেন। তাদের পক্ষ থেকেও এই দিন উপলক্ষে ভিডিও মেসেজ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের হাতে যে দুটি মেসেজ এসেছে সেগুলির মধ্যে প্রথমেই আমি রুশনারা আলীর ভিডিও মেসেজটি তুলে ধরছি। Assalamu alaikum. This year, in this month, we mark the 50th anniversary of an independent Bangladesh. This anniversary is of profound importance to Bangladesh and Bangladeshis across the globe, and that includes those of us who are here in the United Kingdom. And on this special anniversary, we remember all those who made the ultimate sacrifice for an independent, free Bangladesh. We owe a huge debt of gratitude to them for all that they did to create an independent nation. And as a British Bangladeshi, I am extremely proud of the contribution of so many here in this country who helped to fight for independence, including those in the British Bangladeshi community of my parents' generation. And as we look to the future, let us recognise the huge achievements that have been made over the last 50 years in terms of economic gains, but also in terms of promoting education and improving people's health and tackling poverty. But the job is not done. There is so much more to do. So we must all redouble our efforts to lift those who live in poverty out of poverty, to achieve justice, to fight the threat of climate change and much more, and to, of course, fight the challenge posed by this pandemic, the coronavirus pandemic. So as we look to the future, let us all work hard to make sure that the people of Bangladesh can thrive and prosper over the coming years and decades, and that Bangladesh as an independent nation can thrive. Assalamu alaikum. দর্শকবৃন্দ, আপনারা শুনলেন ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সদস্য রুশনারা আলীর ভিডিও মেসেজটি। আমরা এখন শুনবো আরেক পার্লামেন্ট সদস্য আফসানা বেগমের ভিডিও মেসেজ। Assalamu alaikum. On the 50th anniversary
of Bangladesh's independence. I pay tribute to all those who sacrificed their lives so that Bangladeshi people could have their rights of self-determination. In marking this important anniversary, let us reflect on the struggles of the past and forge a path for the future where those hard-won freedoms and rights flourish everywhere for Bangladeshis and all communities here in the UK, in Bangladesh and beyond. Happy 50th anniversary. Assalamu alaikum. দর্শকবৃন্দ, আমরা শুনলাম ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সদস্য বাঙালি বংশোদ্ভূত আফসানা বেগমের ভিডিও মেসেজটি। আপনারা জানেন যে ব্রিটেনে অনেক মেয়র, কাউন্সিলর সহ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছেন এবং দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা এখন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার কাউন্সিলর রাজীব আহমেদের ভিডিও মেসেজটি শুনব। I'm Councillor Rajiv Ahmed, ex-Speaker of Tower Hamlets. Independence is important for me because me and my fellow Bangladeshis got freedom. I would like to salute all those who have laid their life for the freedom of Bangladesh. I'd like to wish all the Bangladeshis and all the Bangladeshis living all over the world a happy Independence Day. আমরা শুনলাম কাউন্সিলর রাজীব আহমেদের ভিডিও মেসেজটি। দর্শকবৃন্দ, এদিকে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আলতাবালি পার্কে দিনের সূচনাতে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেখানে যোগদান করেন লন্ডনস্থ বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম, কাউন্সিলর আবাব হোসেন যিনি বর্তমানে টাওয়ার হ্যামলেটস এর স্পিকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের সাথে ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মেয়র জন বিক্স। আমরা এরপরে আরো কিছু বিষয় উপস্থাপন করব, সেগুলির মধ্যে রয়েছে এ উপলক্ষে বাংলাদেশ হাই কমিশন সহ ব্রিটেনের বেশ কয়েকটি ভবনে আলোকসজ্জা করা হয়েছে এবং এই আলোকসজ্জার মধ্যে আমরা যেগুলি পেয়েছি সেগুলি এখন আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করব। আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত করতে যাচ্ছি। এবারের এই সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ব্রিটেনে আরো বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে এবং সেগুলি আমরা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরব দর্পণ টিভির মাধ্যমে। আপনাদের সবার শুভকামনা করে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ। দর্পণ টিভি, সময়ের কথা সময় বলে।